It takes a small event to turn a regular day into a challenging one, overwhelming us all. But there's always a window of hope through which we see and experience care. Care that can go the extra mile. Care that can make a difference. I'm Dr. Madan Mohan. I'm an interventional radiologist and I specialize in neurointerventional procedures, especially stroke interventions. It was one of my routine days. I get this call from Dr. Meenakshi. I was in Coimbatore and she says about an 80-something patient who has just come to her emergency department with the symptoms of acute stroke. We received this patient who had onset of symptoms, stroke symptoms. She had a dense weakness of her right hand and her leg, and she was not able to speak. She also had a gaze preference, what we say. She was looking towards one side. Once we found this, we knew that we were probably handling a larger stroke. By then, the intervention radiologist, Dr. Madan, was informed, and he immediately started from Coimbatore. அம்மாவை காப்பாற்ற முடியுமே என்னமோ தெரியலையே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வயசானதுனால யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோமுங்க. காலையில் சாப்பிட்ட உடனே பெட்டில் உட்கார வச்சுட்டு நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலான்ட்டு வெளியில் போனேங்க. போயிட்டு உள்ளே வந்து பார்த்த உடனே தலையெல்லாம் தொங்க அப்படியே தாங்க. கூப்பிட்டா ஒன்றும் பேசவே இல்லைங்க. அப்புறம் இல்லை நீங்கள் சீக்கிரமாக கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா டாக்டர் செந்தில் இதுக்கு வந்து மதன் மோகன் டாக்டர் ஒருத்தர் வராருங்க. அவங்க கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா சீக்கிரமாக பார்த்து கன்ஃபார்மாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். The patient was shifted for the MRI. The MRI was done. In the MRI room itself, we decided that patient has to be taken up for thrombectomy. So within 1 hour, patient was shifted to the cath lab. The preparation was done, and Dr. Madan arrived. The cath lab team here, they prepared the patient, and by the time I arrived, the patient was on table and we were ready to go. The angiogram had shown one of her large vessels to be occluded, and once the images were confirmed, then the mechanical thrombectomy was done. We had installed the GE Optima IGS 320 in January 2023. Since then, it's been no looking back. We have done a lot of cases exclusive to neurology and neurosurgery. It has revolutionized our stroke care in a 3-tier city like Erode. This IGS 320 cath lab has been a workhorse for all my interventional procedures, neuro interventions, peripheral interventions, lung interventions, and even bone biopsies for that matter. This particular IGS 320 system, we have a CT software which shows an aneurysm in a fine granular way, which helps us in planning treatment. The procedure was over in say 20 to 30 minutes, and despite her old age, she started showing signs of improvement from day 2, and by day 7 to day 10, 90% of her symptoms had gone. ஒரு 3 மாதம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாருங்க. ஆனால் சொன்னதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் எல்லாம் பாட்டி கொஞ்சம் அப்படியே ரெடி ஆகிக்கிட்டாங்க. இப்போ அப்படியே வாக்கர் வச்சு நடந்து அப்படியே தானே போய்க்கிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது நாங்கள் இங்கே வந்து அவங்க ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு தான் இங்கே வந்து அவங்கள வச்சுருந்தோம் ஒரு 4-5 நாள். அப்போல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு, இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து எல்லாருமே ஹாப்பி தான். A stroke is basically a sudden neurological deficit that occurs because of a vascular origin, either a hand and a leg weakness, or it can be just an acute or a sudden onset of sensory symptoms, or it can be a sudden onset of visual loss or sudden onset of difficulty in speech. So any of these symptoms can present as a stroke. Stroke in most instances can be reversed if we act on time. So if you encounter a patient who's suffering from a stroke, it could be your loved ones, it could be a person in your workplace, it could be in a public place, make sure to contact your neurologist on time or a stroke eligible hospital on time.